Makeup ni kama chakula. Unaona venye ukipika unaongezanga roiko, bumbu sauce hapa hivi, unaongeza paprika, spice hivyo. Hivyo ndivyo makeup inakuanga. Hii kitu hata ikuangi complicated, haikuangi hata tricky. Ni kucheza tu nayo according to how you like it, taste yako. Unapenda ikiwa spiced up to you, ongeza chili yoyote. Unataka ikiwa kidogo tu, kachumvi yeka tu. So in today's video, I want to show you 7 mistakes mimi mwenyewe I made. Okay, sijakuwa pro, but mistakes that I did when I started this makeup journey. So baby girl, stay tuned. I've already primed my face and done my eyes, my eyeshadow. So sahi tunafanya foundation. So today I'm going to use a different foundation. This is a foundation for somebody who has an oily skin. So it is a mattifying foundation. And me, I have combination skin. So I'm trying to see how it's going to look on me as we do these mistakes. Nikipaka like look yenye si yangu kwa uso, though it blends in, but it's not really as in si ya uso yangu. I always apply at the back of my hand. I start with a very little amount. The first mistake I did was not try to learn what my skin undertone is. Skin undertone ni venye skin yako inakaa uko ndani. Ukiangalia kwa umbali kuna ka shade kwa umbali unaona. Like for me, I'm a warm undertone. Okay? So when I was going to buy, I didn't know. When I started this makeup journey, I didn't know whether I was a cool undertone or a warm undertone. Ukitaka kujua weni undertone gani, sana the easiest way ya kuangalia inakuanga, if you love golden things, if gold looks good on you, you are a warm undertone. If silver looks good on you, you are a cool undertone. So hiyo ndio njia rahisi kabisa ya kujua undertone yako ni gani bila kujipe stress. So with that, it helps you buy the products that are necessary. Usiende product ya umeona mtu, you can go and buy a foundation ni shade yako, but kuna venye I blend in na wewe. So that's because maybe you've not learned your undertone. Are you a warm undertone or a cool undertone? The other one, number 2, sikuwa najua skin type yangu. Sikuwa najua kama mimi ni normal, oily, combination, dry. So ni ile unaenda kubai kitu mkai imeisha. Ile unaenda kubai product, like unabai foundation to buy. Especially if you go to maybe kwa shop, cosmetic shop hivi, most of them hawakudescribe yangi hiyo product ni gani. Unaendanga tu unaiangalia na macho, unasema inakaa kufanana na mimi. Without knowing, is it for an oily skin? Is it for somebody with a dry skin? So that is something very important unastahili kuangalia. Because hii inakurelieving stress ya kubuy product haifanani na wewe. You end up hating buying products, but the thing is you really don't know the basics of makeup. Hizo ndizo basics za makeup unastahili kujua before hata uanze kubuy products zako. Ndio ukiendea product hata kama maybe hujanini vizuri, but ni shade yako kabisa, like unajua ukipaka ita blend in na skin yako. Imeblend in vizuri kwa skin yangu, na ukiangalia vizuri, 1,
I transfer like hisi yenye ukienda mtu kumhug inamshika. So inanipeanga its light shade. So you have, if you want medium coverage, medium to full coverage, you have to go on and adding your coverage. This is a mattifying foundation with a warm undertone. So mtu wako na oily skin, most of the time ana go towards products mattifying. If you have dry skin, tafuta products ziko hydrating. Products iko, ukitaka kujua product ini hydrating, most of the time inakuanga na kwa ingredients inakuanga na maji. Ndikuwa water, aqua, ama imekwambia ni hydrating. Angalianga vitu ka hizo kwa product ukinunua. Even so with this other number 3 mistake yenye naenda nataka kufanya hii look ya concealer sahi kwanza. So nilinunuanga hii concealer. If you check this concealer, I don't know if it will zoom in. Mimi nikiangalia hivi na macho yangu inaka dark. So for me, I used to make a mistake of just buying, and this is point number 3, just buying with trusting my eyes. Like unaenda tu unaangalia unaona hii inakaa dark, inakaa kunini. But ukifungua, I don't know if it will show, but this is really light. This skin tone yangu nataka mtu mweupe. I can't even use it in anything. It's not for my shade. So kitu nataka leo ni juicy tupi. I will mix it. Nimeja foundation huko nyuma. I will mix it. So I'll take kidogo, because I want to do it as a highlight. This is Pro Concealer in the shade Cool Tan. For me, Cool Tan is really light for me. I'll mix it with this darker one. It's Pro Concealer in the shade Espresso. So nitazimix pamoja nione kazi zitanipe shade lighter. So unaona, hiyo ni dark kiasi, hiyo ni light kiasi. Nikitoka na keki msijali. I'm trying this out. Because for highlighting, I go with my phone. Highlighting and upper tunaendanga with 3 or 4 shades lighter than our skin. So this is what happens when I mix. Ikimix inanipe like a shade lighter, 1 or 2 shades lighter than my skin. Avoid mistake. Every time unaenda kununua makeup maybe foundation, concealer, hizo si ushajua undertone yako, ushajua ni warm ama ni cool, ushajua skin type yako, we ni normal, we ni dry, we ni combination. So the next things ni kununua product. Every time unaenda kununua product usiangalie na macho. Swatch your product. You either swatch here, hivi, swatch ni kufanya hivi, ama hapa kwa mkono hivi. Unaiangalishanisha na skin yako inapelekana aje. But saa zingine kama mwili yako haiko hivyo, uso ikai mkono, unaiangalishanga na hapa. And you always want to try maybe 3 or 4 shades kwa hiyo shop. Unazianga, cause hiyo ndio itakupea shade skin yako inakaaje. Usiende kuangalia product hivi na macho alafu unanunua. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. So go back in with your damp beauty sponge. Damp meaning aina maji, umeweka kwa maji umeirun but haimwagi. Blend in your concealer. So the other mistake I did is thinking I need to have everything before I start. In this makeup journey, when you start, you will realize that you need a lot of products. At a place nimefika sahi, I still don't have everything. You come to realize I need a makeup brush, I need a tapered brush that looks like this for this. Sasa kama mimi apply foundation, apply ingine sponges. Bado sina foundation brush because ile nilinunuanga it only had easy brushes zingine.
So as a beginner, si lazima ukuwe na kila kitu. Ati kila kitu unaona nikitumia hapa unafikiria ni lazima ukuwe nayo. In my previous video I did things you need as a beginner. So anza tu pole pole. What do you need for what? Si lazima ukuwe na kila kitu, because hakuna siku utaikuwa na kila kitu. Hata nyumba ukipanga, you come to realize you need more and more and more things every day. So kitu uko nayo, anza tu nayo. Yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah, yeah, yeah. As you fade away, Ununua product moja, as in unanunua product moja, ukikaa ni eyeshadow, unadhani unahitaji tu eyeshadow peke yake. The last video nilifanya, I showed you guys how that eyeshadow palette can be used in very many things. Haitumiki ka eyeshadow peke yake. Mi eyeshadow palette yangu yote natumianga ikiwa ka bronzer, ndio inaweza contour, inaweza highlight. So ukichukua palette moja unadhani tu you're supposed to do it for just that one reason, you will mess yourself up. So as you're starting, don't be scared to start. I'll show you my palette as tunaendelea, but don't be scared that you dhani juni eyeshadow na sili kutumia tu kwa macho peke yake, ni eyeshadow peke yake. Hapana, kuna palette inakujanga inaweza kusaidia kukuwa na blush ya powder. So si lazima ati kani eyeshadow peke yake. Makeup mimi nasemanga ni recipe, ni kaa chakula. Ukila kupika kuku na marinate hivi unakam notice I spendangi spice kwa nini yangu. So we anza in the middle of that, ndio utakuja kujua hizi vitu zingine. So with my Kylie powder, I'm going to set in that concealer. Naiwekanga hapa nini juu nyuma hii kitu ya palette. And then with my powder puff, unaichota hivyo. And then you set your under eye. Another thing I tried to do is trying to learn everything at once. Let me tell you, it can be overwhelming. Unataka kujua eyeshadow, unataka kujua eyelids, si eyelids, easy. Unataka kujua kupaka once, unataka kujua foundation, nini. Hii information yote ukienda kujaribu kuidigest leo tu peke yake, itakuoverwhelm. Jaribu kulearn moja moja. Leo sasa maybe sema hii wiki nataka kujua kama ujui kuchora brows. Nataka kujua kuchora brows. Unakuja unaangalia tutorial ya kuchora brows. What do you need kwa brow? A brow pencil and a what? Una focus na hiyo kwanza. Because ukijaribu kujua kila kitu, utaenda kwa cosmetic shop, you're buying everything, na makeup yako haitokei venye inastahili kutokea. I think I went in with a lot of powder. Let me try to smooth that out. I want to bronze, I don't want to contour. For bronzing, we are trying to bring in the warmth to your face. And for so hii unaangalia
na macho yako ni gani inakupe a warm undertone. I love going in with this one. So with my palette ndio nilikuwa nasema, hii palette ikiwa hivi, it is used in very many things. Unaona iko na hizi powder sita. Unaona iko na hizi powder sita. Hizi powders I use them as powder ya kumalizia kwa foundation, ya kumalizia look, na zitumianga kama highlight zangu ni hii na hii. So cheki ni ziko lighter kuniliko, because highlight you want to go with something lighter than you, 3 to 4 shades lighter than you. Unaona hizi ni lighter than me. And then natumia kama contour ama bronzer. Bronzer ni ile nakwambia, a bronzer utakwenda na something darker than you ama contour. For me naendanga na hii, and I can contour with this. Unaona tu ni palette moja. And then these are my eyeshadow. It's a 25 eyeshadow and 6 powders. Eyeshadow zangu sina bronzer, sina blush ama highlight. Okay, I have a highlighter, but if I didn't have a highlighter, this makeup bado ingenipe hiyo shade ya highlight ningeenda maybe na kitu kama hii. I don't know if the camera will pick it up vizuri. Kitu kama hii naweza tumia ka highlight. But kwa blush yangu, blush natumianga easy pink and orange. I do pink and orange. So you see, I'm using one palette for very many things. I don't need to have all of them together. As you go ndio unaendanga ukibuild up. Pole pole tu unaget kuno ni gani nzuri na mimi. So with that, I'm going to go with this to bronze my face. So, and in our last point is, maybe you see easy materials zote za makeup and unaogopa kuanza juu ya venye ziko na hitaji vitu mingi. Venye tu nimekuambia, anza pole pole, anza tu na kitu moja. Decide utalan gani leo. Usiogope ati kuanza. Anza tu. Decide maybe nataka kulearn foundation. Learn foundation leo. Kwa hiyo foundation unakuja kujua, ukijua tone zako, ukijua undertone yako, ukijua skin type yako, hivyo tu pole pole, enda tu kibuild pole pole. Usiogope, just start with what you have, ama just start with one thing. Usitake overwhelm, kujaribu kujua kila kitu ni nini. Just one step at a time, pole pole tu. And eventually utakuja kujua, notice, utaweza kucombine zote zikiwa once, and you can be able to come up with a good makeup look. So I'm going in with my blush. I want to try this. This. I don't know how it will look. I'm trying out. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel. With makeup, play around with it. Usikue serious nayo. Until kama leo, I've not contoured my face, because I don't feel like I want to contour my face. I don't feel like I want to go with that look. So just get to know what works for you and what does not work for you. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. If you wanna start this journey, anza tu pole pole. Usiache kupe pressure. At least ukiwatch tu vida kama utu, they will help you out in your makeup journey. It doesn't have to be hard. You don't have to do a full face every day.
You always don't have to wear a full glam. I hope this video helped you get to learn what works for you in Just Start. Hata mimi si ati najua kila kitu. Unaendanga tu kilani nini ina work for you, unakam kunotice sipendi, kama you see a look inakunice. So just learn with ya hili kuliango still enda happy. You still got to apply. So thank you so much guys for watching. I hope hii video imekusaidia. Kama unaogopa kuanza hiyo journey ya makeup, anza tu pole pole. Niko hapa kukusaidia, kukushika mkono. So subscribe to my channel, ako ka red notification bell kama andiko subscribe hapo. Subscribe. Until next time. Bye bye.